Так, всем привет, ребят. Неожиданный стримчанский сегодня вышел на свет новый проект, так сказать, новая игра Kingdom Come Deliverance. Вот сегодня купил, установил, решил постримить. Ничего я толком не настраивал, так что если что, пишите в чат, настрою. По ходу дела. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Слендер, привет. Ну, графина ты у меня точно не увидишь. Я тебе сразу говорю. Так, ширина. У меня все на средняках пока что. Давайте качество, не знаю, тень, текстуры. Блин, не знаю, давайте пока так оставим. Вот размыть я хочу, к примеру, убрать. Где размыть? А, качество постобработки. Вот он. Качество частиц. Давайте несколько поставим. Подтвердить? Да. Надеюсь, FPS-ка сильно падать не будет. Ой. Ну, короче, чувствую, когда куплю Escape from Tarkov, вместе с этой игрой я буду залипать прям. Очень долго. Если что, Рим 2 Заипир не забыт. Просто, когда я хочу его постримить, точнее, не как хочу постримить, а он на выходных у нас должен, по сути, стримиться. Днем именно. Потому что днем удобнее всего, но в субботу днем я просто не успеваю, потому что у меня уник до вечера. Сергей Гречка, привет. Блин, чё хрен сказать, сбился. А, Рим, точно. А в воскресенье просто иногда хочется отдохнуть. Ваня, привет.
Давай грузить уже быстрее. Сегодня, не знаю, стрим может быть до 12 будет. Так, все прорисовалось. Так, новая игра. Поехали. Ой, надеюсь, что лагать не будет. Вот прям надеюсь. Сразу говорю, что играть в эту игру я не умею. Я только один раз запустил, чтобы просто посмотреть, что да как. Вообще она будет у меня играть или нет. У нас она 1300 стоит. Так что у нас подешевле чутка. Ну, мы просто с Витей, как бы в последние годы своей жизни решили, что будем не пиратами. Тем более, если игра хорошая, и она заслуживает своих денег, то почему бы не купить? Оба зарабатывающие на жизнь парни. Почему бы и нет? Husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. Henry! Get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up, you slugabed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again. Ну, мам, я хотел пиздиться, ты чё? Мам. I know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. А где же ведьмачьи маты? Ладно. Так. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Окей.
что я делал ночью. Ну, так, мы болтали в корчме, красноречие прокачается, я танцевал. Я был с Бланкой, а за. Ну, конечно. I was with Bianca. We were, talking? Ну да. Talking, were you? That's what you call it, is it? Так, надо на Stop it, низкий, я Ma. понял, короче. Надо на низкие поставить настройки. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Блин, FPS был до этого, до стрима где-то 70, сейчас 25. Это просто жесть. Окей. Привет, Сержус. Но разговор это та же часть европейская, где и был, по сути, Ведьмак. Поэтому там курва, все вот это должно быть. Я был с Бланкой, I was не with ебет. Bianca. Do you want a blow-by-blow account of everything we did? It's an interrogation. All right. Sorry, son. It's just that I worry about you. Thanks, Ma, but I'm not 4 years old. I know, Hal. You've grown up in front of my eyes. It's hard to get used to it. Так, мои друзья не Did Matthew and заходили. Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere, as usual. Matthew and Fritz aren't drunkards. I never said they were, did I? And if I really minded you going for a beer with them, I'd have put a stop to it long ago. I was young once too, you know. My father was no angel when he was in Cuttenberg. Ясно. Ну-ка. Of course he wasn't. You don't believe me? Ask him yourself. All right, I will. You're not a boy anymore, Henry. You're a man, and it's time to start acting like one. Yesterday you promised your father you'd help at the forge. If you made yourself useful now and then, I wouldn't mind your mischief-making so much. Так, я Can I хочу get something жрать. to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Ты чё? В смысле я должен сам себе помогать? Тебе сейчас церковь нафиг... блин. У нас тут патриархат, матушка. Ладно. Do you need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. Я так и It's your думал. father needs helping with that sword. Так, давайте поднимем FPS. Параметры графики. Ну, я разрешение не вижу необходимого. 1600. Тут, в принципе, все четко. Так, это подтверждаем. Да. Что ты сделал? Ладно. Так. 47. Отлично. Вроде, в принципе, норм. Пока что. Если что-то будет не то, то мы сразу же графон поменяем. По 50 прорывается. Точильный круг. Так, стоп, я должен пожрать. Мам, я пошел жрать. Так. 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 Это... Хера себе он быстро ходит. Так, стоп, это что такое? Ом-ном-ном, так. Чё? В смысле? Окей, ладно, я понял. Рогалик. Возьмем рогалик.
я думаю, в принципе, на этого хватит. Только вот где толком завтрак был, я хер знаю. Так. Так, как его сожрать? А во, понятно. Погнали. Ну, наверное, походу нам тут все скажут, обучат. Come here, I need your help. Я здесь. Are you deaf? feel quite I said I hungry. need help. Пап, я у тебя аутист. Господи, вы на At нас least еще you're up. живой. That's a start. Anyway, we've a lot of work to do Ладно, today. ебет. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh, that drunkard. That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. В смысле ты проголодался, если ты только что сожрал? По-моему, что делаю не то, да? Так. Первое задание. Ну, давайте на точку Д пойдем. Д это у нас что? Возьми крестовину в замке. Окей, понятно. Батя, я понял. Я бегу. Мужики, мужики. Ой, бля, живоносливость. Здорово, мужики. Hey, what the hell? Мне это надо туда. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Почему Индер, если не говорю Хенри? То есть Генри. We're forging a sword for Sir Radzik, and the Chamberlain has the crossguard and grip. Father had them engraved in Sasau. Right, they're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Невозможно, Shut Слендер. up and give me Возможно. one, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I'd better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. Fuck you. Ой, goodbye. Thank you, thank you, thank you. Это Чехия, там можно все. Окей. Я думал, в Голландии можно все. Ну ладно. Ну шо. Посмотрим этот замечательнейший мир вне Full HD. О, ты кто?
Кунеш. Ты-то мне и нужен. God be with you, Kunesh. What do you want? Че, бухой, что ли? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer, and nails. I've got nothing. Clear off. I knew you'd be trouble. Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those nails into your hairy arse. I'd like to see him try. Fuck off, you bastard, or your old man will be pulling those nails out of you. К тебе придет мой отец. Это звучит как-то странно. Долги нужно платить. Да, ему понасрать. I must have misheard you. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare me. Would you? You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Так что провал, я и хотел с ним подраться. Так, ЛКМ рубящий, сильный, медленный удар оружием. ПКМ быстрейший, слабейший удар. F пинок пнуть противника. Надо вот сейчас это заюзать. Направление атаки. Вау, круто. Блок. Ёпта, нихера тут боевых кнопок, это фигище, блин. Это непривычно. Блин, тут как будто на мышке как будто Kinect. Так, ладно. Сейчас надо F и быстрыми ударами. Тут тихо. Ты чё? Тут ты... Да, блядь. А можно это? Да ёпту... Чё ты делаешь? Я что-то не понимаю. Я блок ставлю, что он творит? Да ты... Так, стоп, блядь. Как он это захват делает? Заебал. Дэн, привет. Да какой нокаут, блин? Я не понимаю, как драться. Бесит, тварь. Какой-то бухой, блин, хер мне тут ебашит. Дайте мне кинект, я сейчас кулаками начну махать здесь в комнате. Так, где? Где бой? А вот бой. Захватить цель. Особая атака F. Е. Прервать атаку Е. Блять, это не писали. Достать оружие ближнего боя. Давайте ножик. Да, Дэн. Так, блокируй Q, особая атака F. Захватить цель Tab. Господи, как все удобно, непривычно. Зашибись, я захватил цель вообще топово. А, это, блядь. Ай, блядь. Да в смысле, у него есть захват, у меня нет захвата. Хуй, бесишь меня уже. Говно. Блядь. Я не понимаю. Сложно. Захват цели сдаться. Да, где захват-то? Чё-то нихера не понимаю. Да. Да! Кью, блядь, кью нахуй. Вот, что он делает, я не понимаю. Сука, запинай тебе нахуй. Да, сука, вот как ты это делаешь?
Я хуй знает. You had it coming, you pup. And your old man can fuck off too. Сука, пидор. Иди сюда. Заебал. Да вот что он делает? Вот как он это делает? Я не понимаю, у меня нет этого захвата. Блядь, ты бесишь. Он уворачивается какого-то хера, я не... у меня нет. Что за бред? Вот что он это делал? Вот, блядь, заебал. Да иди ты нахуй. Сука. Вот, блядь, ты, сука, тупадла, блядь, вонючая. Что такое медленно? Вот он просто берет блок, снимает каким-то хером. Блять, бухой хер. Да, блок поставил, конечно, и сдох. Таб захват цели, это тупо просто херня, это как просто пометка. Не работает. Сука, короче, съебал. На тебе, под жопу. Блядь, ты где-то там. Сука, давай, добивай, пидорас. Ворота какие-то. Вот какие, откуда у него ворота? Можно мне у ворот? Not a good move. Сука. Да бей ты! Вот, блядь, что ты творишь? Блок какой-то, не блок. Это бесишь меня уже. Поебать. Я не понимаю, как драться в этой хуй. Ну чё ты, блядь, стоишь? Тут, блядь, грабят людей. Этот пидор. Да пошел ты нахуй с этим кодексом. Что, блядь? I'm in no mood for talk. You're dead. Bastard! Блядь, пидор, где ты? Ты где? Пидорас, сука, иди сюда. Ты где? Пизда тебе. Иди сюда! Я иду за тобой. Я тебя догоню сейчас. Ты сдохнешь. Ёбак. Ты куда? Иди сюда. Иди сюда, говно. Я реально не понимаю пока, как играть в эту игру. Так что пока будем играть как есть. Сука. Иди сюда. Как он бегает так быстро, блин. Я выдыхаюсь. Ты где? Во, я тебя вижу. Сучка. Блять, ебучий короче, похуй. Повезло тебе. Повезло тебе.
пидор. Мам, меня побили. Подхватай меня. Да, Дэн. Отчаянно, блин, уже просто. У меня достало, реально, я не понимаю, как уворачиваться, как, блин, он просто берет и заранее меня блокирует, когда я еще не начал даже пить. А самому реально пофиг просто. Ой, ладно, где там моя мамка? Блять, как я драться еще на мечах буду, я хер знаю. Ну ладно, надо будет стримеров пересмотреть каких-нибудь. Может быть, у кого-то получилось лучше, чем у меня. Хотя я не выполнил задание на самом деле. Пап, мне к папе лучше не надо. Мне нужна мама. Мама, ты где? Мамка, я тебя вижу. Блять. О, Нексген. Привет. Ma? Ma! I'm hurt. Won't stop bleeding. Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. А ты что, не видишь? There you are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. Жук, сила мамки. Так, ладно. Что нам нужно сделать? Блин, ну я серьезно, я не понимаю, как драться. Захваты не работают. У них захваты у ворота, блин, все это есть, а у меня нет. Почему? Хер знает. Либо я что-то делаю не так. Хотя вроде как все правильно, все прочитал. Сука. Либо на блок нужно какое-то время, я не знаю. То есть надо предугадать. Здорово, пидор. Ведьма. Ну чё, так долго грузим? One beating wasn't enough for you? But you still owe my father. You'll get nothing from me. Tell that to your old man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown in jail. В смысле тронь тебя пальцем? Ты хуел, Are you serious? пидорас. Ну ты сука. Блять, я не хочу этого делать, но походу придется. Пап! Меня отпиздили. Курва. Блять, заебался я бегать уже туда-сюда. Какая хуйня, не первое прохождение начинается просто у нас. Пап, меня отпиздили. About time. Have you got everything I wanted? По мне не видно, что я что-то не принес. When I asked Kunish to pay, he fought me instead. That bastard. You don't look too bad, though. Did you get the better of him? I'm fine, but he didn't give me the money. Ah, it doesn't matter. I'll sort him out this evening. I've no time for him now. Вообще, по-хорошему, надо бы самому. I can take care of him. Well, you're a man now, and a man has to earn respect. Give that drunken sot what's coming to him. But watch out, he's no stranger to a... Блять, а можно было этого раньше сказать, что он умеет драться? Сука. Все, Питер. Ладно. Раз нам не повезло в драке, пойдем за бухлом. Чтобы понять своего врага, нужно быть как он. Да. Так.
Ты кто? Углежок. О. Углежок. Звучит как-то странно. Ну ладно. Greetings. Привет. Как дела? Блин, я себя ТПшником чувствую. Ладно. Так. Мне нужно 10. Я ж купил? Я ж купил? Я не купил. Блять. Какого хера? Сложно. Непонятно. Ладно. Еще раз. Нет, 21 это перебор. Ты. Принять. Заключить сделку. В смысле, у меня не хватает денег? И как мне... Блять. Ебучий английский язык. Так, ладно. Пап, мне нужны деньги. Пиздец, блядь. Я захотел чего-то добиться в жизни. Пап, мне нужны деньги. Мне не дали углей. Я не знаю, к кому идти больше. Ты же у нас тут рабочий мужик. About time. Have you got everything I wanted? Not yet. I'm working on it. And how much longer will it take? Get a move on. We have to finish that sword today. Or do you want me to look a fool in front of Sir Radzik? No, I don't. I'll be back soon. Да ёпта. В смысле их? Так, топ. Что? Как мне деньги? Как мне уголь-то дать? Как мне уголь дадут, если у меня нет денег? Что, мне спиздить, что ли? Че, угораете? Вот серьезно. Я ебал. Как? Я чего-то не понимаю. Так, ладно, давайте почитаем журнал. Купи мешок угля на рынке. Купить. Купи пиво. Попробуй другими словами забрать только топор, молоток и увозить. То есть мне надо еще подзаработать где-то? Или что-то спереть? Так, ладно, давайте лучше на бэшку пойдем, я понял. Пока все это бессмысленно. Денег нет. Ладно, может к мамке все-таки у нее может деньги есть, все-таки как-никак. А от женщин что-то все-таки зависит. Henry, what do you need, son? Ясно, понятно. Ладно, решаем метод по-другому, по-скайримски. Так, что можно спиздить из дома? Я у мамы клептоман, поэтому... Может, что-то на обмен? Реально спереть. Хавчик весь берем. Короче, им явно не нужен. Блять, вот так вот делаем. Эть! Яблоко. Вот что это за мешок? Почему я не могу его взять? Нет, написано именно купить, купить. Может поработать реально, что ли? Не
Непонятно пока мне, непонятно. Вот просто непонятно. Ну типа того, Слендер. Hey, Pip. Do you want to learn something? Good health to you, Henry. Ладно, попробуем на мечах подраться. Чувствую, опять к мамке побегу. Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Yes. All right, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. Бля, я думал на коня. Может, пробежимся, чувак? Чё так медленно? Не, ну пока игра мне нравится. В принципе, интересно. Как я и рассчитывал на это. Я думаю, должен дать этой игре награду какую-нибудь. Давно таких не было. Жалко, что мне комп, конечно, не топовый. Я бы так бы поиграл бы на таких максималочках. Но, к сожалению, увы. Аресталище, все понятно. Только не говори мне, что мне нужен меч. Сейчас. Купить. So, can we get started? Да начнем, да. We can. Терпится уже научиться хоть чему-то. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Чему ты меня научил? Я только сейчас тут. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. А, еще угадывать блок, бля. Так, стоп, что я должен? Сейчас. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. All right. Блять. Сука. Я выгляжу как наркоман, господи. Я в реальной жизни лучше сражаюсь на мечах. Что за херня, блядь? Оп! Ну бей! Блин. Ой, а колющий теперь удар. Ну не, мне до сих пор никак. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Начинать следующий. Связка ударов. Alright, that's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman.
You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe me. Ну, блин. Я не могу сказать, что я чему-то сейчас научился. Но, в принципе, одна фича есть. Интересно. Это обход с тыла. То есть можно цель подставить так и сзади. Долбануть. Ладно. Попробовать, что ли, у него спиздить тогда? What do you think you're doing? I have a mind to call the guards. Не-хе-хе-хе. Сука. Так, а где дом Кониша теперь? Так, все, извиняюсь, я здесь. Так, мне нужен дом Кониша. Это, походу, вот он и есть. Где дверь? Вот это супер порог, на самом деле. Так. О, поесть из котелка. Хи-хи-хи. Почему бы и нет? Так, что-то бомж он, конечно, какой. Отлично, нашли. Теперь есть другая проблема. Мне нужны деньги. Где достать деньги, я хер знает. Не на того ты нарвался. Кониш. Кониш. Имя, блин. Может, курицу спеть? О, топор, Кониш. Заберем. Помогите, нападение! Ничего не знаю, не я. Блин, чувак, у меня нет денег. Дай просто так, а. Или я могу еще обменяться на что-то. Раньше же можно было так делать. Типа, я могу продать тебе что? Вот этого пиздюка, блин. В корзину. Темные сандали. Продать.
Так, и сколько я получу? Can we do something about the price? Naturally. Убей бабушку и укради деньги. Ух ты. Тут еще такая штука есть. Так, стоп. У купца не хватает денег. Блять, этот пидор сзади стоит. Сука. Мужик. Мужик. Успокойся. Нормально все. Блять, в смысле 20? Что это? Что значит 20? Что-то... Чувак, уходи. Я торгуюсь. Блять, я ничего не понял. Купца не хватает денег для этого. В смысле не хватает? Я понял. None too happy about it, huh? Here you are, with a little top up. Thanks 1,000 times. You, stop. Enough! Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? You, stop right where you are. Surrender. You've committed a crime, and I'm arresting you. Be a bit more careful. Мама, у меня проблемы. Сука. В смысле застали меня преступников? Какого хера? Меня никто не видел. Пиздец. Блять, продавец убежал. Сука. Может спиздить тогда. Вот тут кто меня видел? Вот кто меня видел, я не понимаю. Да, ну ты чё? Класс. То есть он меня до этого изувечил, еще обокрал меня, то есть это нормально, да? Класс. Oh, come on, my friend. You know I'm in the service of Sir Radzig Kobyla, don't you? Sure. And you think that makes you above the law? Think again. I can't pay that. Well, it's a jail cell for you then. Jail? All right, let's go and get it over with quick. Just the accommodation for you. Get moving. Заебись. Начало игры, блять. Папа попросил... Next time you'll think twice about stealing. Папа попросил забрать долг. Забрали, блять. Ебучий пьяница. Ладно. Ну пофиг, первое прохождение. Потом перепройдем. Подождите, или по сюжету все так должно было случиться. Hey! I'm over here! What the hell's going on? Let me out!
Что мне такое чувство, как будто это по сюжету должно было так все получиться. Сука! Заебись! Класс. Топово. Это был топово. Ребят, мы сдохли, заебись. Все из-за того, что мы подрались с пьяным уродом. Сука! Ладно, все заново. Окей, хорошо. Пидор. Ладно, это даже интересно. Честно говоря. Давайте опять заберем эту крестовину. God be with you. And with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and grip. Father had them engraved in Sassa. Right, they're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. То есть мне надо один раз отпиздить его, что ли? Сразу? Так, ну давайте рискнем по-другому. Мало ли это что-то... Это будет экспириенс у нас. Why are you creeping around like a footpad? А нахуй были тогда ключи? А нахуй нужны были ключи? Нахуй нам нужны были ключи? Долбоёб. Зачем нам нужны были ключи? Блять. Где эта хуйня? Где, блять, эта хуйня? Я забыл. Мне этот ключ никого, блять. Я понял, зачем нужен был ключ. Ладно, пошел хоть. Сука. Давайте попробуем просто. Питер. Я знаю, что, возможно, я дурак.
Но, блин. Greetings. Ой, стоп. Блин, не то. Так. Так, стоп, это цена, да? 25, 4, 9, получается. Здесь получается 7. Блять. 33. 33. Заключаем сделку. Принять. I'd like to discuss the price. Naturally. Так, еще раз торговля. А, это мои деньги. Внизу его деньги, да? Оригинальная цена. Окей. Here, with a little something on top for a good measure. Well now, thank you very much. Так, сейчас проверю все. 20 монет, да. Я получил. Так, теперь мне нужно купить у него. Так, все. Сколько осталось у меня бабла? 15. Пошлите купим пиво тогда. Так. Это точка Е. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. Had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, Ellie. opposed to your king. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has Спасибо. to bring order Славно. and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your Diet will soon have nothing left to rule. Jobs had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly.
Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Что, даже выбора не дадут сделать? Интересно, интересно. Oh well. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. Пока все хорошо. Вот он, его дом, побеленный. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Enough! Enough! I give up. Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? What do you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Это было, в принципе, легко. Так. Че, еще кого-то? Даже музончик подобрали. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Забрасывать дерьмом. Давай. Shit, Deutsches. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh,
I'd like to see you try. What are you doing here, Zbyszek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Блин. Fucker! I'll make you pay for Курва. that. Все понеслось. Ну блин. Я думаю, нам сейчас не поздоровится, ребят. Так, один сложился. Stop right now! The catch pole is on its way! А ты куда побежал? Run, you cowards! And we better... Ну, друзья помогли. Так бы у меня, может, да, отфигачил Слендер, я соглашусь. Но слушайте, все равно этот бой был намного легче по пробитиям, чем... Сука. Эй, только не это. Damn it, lads. What do you think you're playing at? Are you trying to get yourselves in Больше trouble? другой разговор. То, что подумал. The Deutsch was insulting King Wenceslas. He got what he deserved. So that's why. Deutsch isn't a bad fellow, but he should drop this nonsense about Sigismund before someone torches his house. So you don't mind that we... Don't gape like a stuffed squirrel. Do you take me for a German, lover? I serve my lord, and my lord serves the king, and that's Wenceslas. But what to do with you now? The Deutsch will make trouble if I let you off. So I won't go to jail? Ha! Who'd pay for your grub? You know what? The Deutsch got what he deserved. I'll go and have a word with your father and we'll straighten it out somehow. Now clear off before I change my mind. Ну, повезло опять нам. Are you serious? Так. Не понял. А зачем мне получить долг с Куниша? В смысле? Я же... Стоп, мне нужно... Так, стоп. Долг с Куниша. Долг. Я забрал уже. Мне нужны были гвозди. Ну ладно, давай сбегаем. Чё. God be with you, Kunesh. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. Look, I know things aren't easy. Your wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without something. If I had anything to give, I'd give it. But I've got nothing. So leave me in peace, all of you. Топор, молоток и гвозди. Это же забрал уже.
Нужно было еще просто топор. Нужно было просто... Блин. О, господи, блин. На русский лучше бы все перевели, блин. Сейчас унижался, блин. Прям тут. Так, ладно, там что-то можно прокачать же, да? Давайте, не знаю, сколько у меня есть очков. Где они? Где они? Боя. Блять, игра свернулась. Дерьмо. Так, стоп. Ну, мне пока игра нравится, ребят. Пока эпика нет, но, блин, так, в принципе, она интересно сделана уже. Так. Так, где прокачивается-то? Или он на автомате прокачивается? Походу на автомате. Ну, походу, да. Ладно, надо за бухлом сбегать. За этим-то я мастак. I've only got 2 hands. Так, а вот и бабища наша. Чё, песку дашь? Тоби, God курва. save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Just ale. What else could I expect from a village lout? What will it be then? Ragamuffin? I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Заплатим. I can't wait. Сходи сразу сегодня в церковь заранее. You too. Oh, Грехи by the будут way, грядущие that замаливать. shifty-looking fellow was asking after you. Vaniak. I suppose. He is a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. Да, кстати, сейчас надо с мечом. Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. Всего лишь шнапс. Me properly later. Блядь. You bet I will. Henry, I'm glad you stopped by. Мы с тобой расстаемся. Пока. Блять. Вечер и шнапс. Шнапс я себе сам куплю. Я самостоятельный молодой человек. Я могу себе сам позволить шнапс. Я все-таки мужика, извиняюсь, вырубил и продал его одежду. За счет этого я... Я разбогател сейчас. Целых 15 монет. Кстати, одежда дорогая, реально. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So,
Are you ready to get stuck in? Yes. All right, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. Так, ну он пока туда пойдет, мы пока с друзьями попиздим. Он будет долго бежать, а мы... Мамка не разрешает, но я покупаю. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? Actually, he caught me. What? Then how come you're here? He let me go. He's on our side. What? Are you pulling my pizzle? He doesn't like the Deutsch any more than we do. He said he'll fix it somehow. Great! Looks like your dawdling paid off. It's a good thing your Hanko warned us. Well-behaved girl like that. I'm surprised she didn't call the catchpole. She must have seen Matthias. What do you mean? Because he fancies her. And I think maybe she likes the look of him too. Shut up, you idiot. Anyway, nice job at the Deutsches. Never a dull moment with you lot. Вообще, честно говоря, хочу в этой игре стать лучником. Мне было бы интересно пострелять здесь. Потому что на... Ну, шнапс на самом деле такая штука. Нормальная. Но по сравнению с нашим русским алкоголем и американским, он хуйня. Ну, лично мое мнение. Мне вискарь, наливка нравится. Точнее, вискарь я больше всего люблю. Сколы вообще лакшери. Идет. Ну и медовуха, естественно. Эль. По лайту, если бухать. Не часто, просто. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Not bad. Not bad. Fine. Now you're getting it. Fine. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Good. Very good. Nice. Good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Very good. Not bad. Again. Fine. Ну, с второго раза уже более-менее лучше получается. Ну что ж. Вообще, вот где-то тут должны бы с лука учить стрелять. По сути, ну, по стандарту. Что-то я не вижу. Если, конечно, хотите, ребят, кто Слендер, наверное, только ты здесь остался сидеть, то мы можем продолжить стрим после полуночи. Но это навряд ли. Вот я сейчас температура на самом деле сижу. У меня сегодня был тяжелый день.
Соревнования, уник, работа, еще вот сейчас вот тут. About time. Have you got everything I wanted? Игра это вообще неожиданно появилась у меня, хотя я его ждал. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Спалили нас. And we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Можно доказать мечом, и не придется потом доказывать, что ты прав. Потому что все будут уже по-другому оценить. Кулаками доказывать. Right, we'll do the grip. Иногда да, слушай словами, но зачастую люди не понимают, взрослые, твоих убеждений, поэтому слова не идут в счет. You slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. Блин. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Интересно смотреть, кстати, вообще. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No.
Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Окей. Я так понимаю, это у нас дома. На всякий случай это возьму. Кстати, точно, надо пожрать, наверное. Ну, нормально, Дэн. Уже справляемся. Меч выковали только что. Ты что, уходил? Ясно все с тобой. Я думал, ты здесь сидишь, смотришь, залипаешь. А ты... Ясно, понятно. Разочарование. Забросали один дом навозом. Баба обломала нас секосом на вечер. Она принесет мне шнапс, который я могу купить. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Да нет, туповат, чувак. Fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows. Да, надо было Learning секоса. his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Sir Istvan? True, Sir Radzig. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Че-то какой-то мутный парень. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. Ну, типа того. It's been an honor. Типа поляки. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzig. Thank you for the hospitality. Чехия. Короче, на Священной Римской империи люди живут в Богемии. That was a long time ago.
Tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzig said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Вот тебе и спокойная старость. О, флаг Польши уже средневековый. Сигизмунд. Listen to me, Hal. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzig. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running Come out of on! time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Ah. Get through the gates! Прикольно. Синематики неплохие. Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to Talmberg! Tell them what's coming! Warn them!
Понятно. Ачивка, сын кузнеца. Так, окей. Мне опять скинулись параметры. Почему-то. Задание. Началось. Беги. Ну окей. Найти лошадь. Я догадываюсь, где она может быть. Внизу. За нами никто не бежит. Вот, я вижу лошадь. Главное не наебнуться. Блин, там кто-то ходит. Так. Оружие. И в смысле? Перепрыгнуть нельзя. Ай, блядь. Подождите, и в смысле, как я должен с вами драться? Ой, ёб твою мать. Если у меня нет оружия, какого хера? Где мое оружие? Сука. Да прыгай ты. А, нельзя. Дерьмо. Блядь. Ебать. Ну вот, походу, умрем сейчас. Да вали ты от меня. Пиздец. Я не понимаю, что происходит. Да вали ты, сука. Нет, господи, боже мой. Да дайте мне мышку хоть повернуть-то. Блять, он залип на них, блять, и смотрит. Да выйди ты, блять, пизда. Я ебал. Тик. Так, я там повязки брал. Какого хера не могу меч заюзать? Мне дали меч. Где он, блин? Вот что за... Ведущая рука, окей, блин. Почему я не мог достать меч? Вот просто, давайте специально подохну. Вот где меч, блядь? Вот где, блядь, меч? Какого хера, блин? Ведущая рука. Мне поставлен меч. Какого хрена я не могу вытащить его? Что за бред? Ой, с настройками все разбираться и разбираться. Как-то путаница, блин, пиздец. Меня вымораживает. Вот, ведущая рука, пожалуйста. Оружие. Куда, блядь, делся? Снарядить. Блядь, ты... Блядь. Нормально, это нормально? Блядь, сука. Параметры. Бой. Основная атака. Блокировать. Достать оружие ближнего боя.
Да блять. Пиздец. Я ебал. Ой. Так, окей, хорошо, будем учиться. Что у нас такая хуйня? Вот как он это делает, я не понимаю, блядь. Пиздец. Я быстрыми ударами, он рубящими быстрее бьет. Чё за херня? Блять, это Unreal просто. Я не знаю, как, блядь, драться тут. Какая хуйня, чересчур реалистичная, что даже непонятно хера. Заебал. На тебе, сука. Да ты... Это пи... Я тебя, сука, истыкал всего просто сейчас. Какого хера? Какого хера? Ну в смысле? Ладно, еще раз. Пошел нахуй. Просто пошел нахуй. Мудак. Я просто не понимаю. Я точно все, я, короче, точно стрелком буду. Ну нахер, это ближку, блядь, в жопу. Я ее ебал просто. Ну блин, это серьезно, это какой-то пиздец просто. Ты колешь его, он тебя за пару ударов просто, блядь, рубящими сносит, который... Я не знаю. Блядь, надо учиться драться и хуй знает. Не получается вообще ничего. А, он вырвался из заглушительного захвата. Заебись, блядь. Заебись. Просто взял, вырвался. Нормально. Туториалы? Где туториалы? Нету их толком. Ладно. Будем считать, что по заданию я не мог убить никого. Главное еще, мне понравилось то, что он мне в голову вообще не попадал, а я ему 2 раза в голову, блядь, хера.
Left. Talmberg is to the left, along the stream. Вдоль ручья. Поехали. Ебать, чувак без башки пробежал. Пошли нахер от меня. Warn the others. They've torched Skalitz. Run for it. Сука. Ну и что? Блять, беги тут, тупака было. Пиздец. Бронированные кусты, я ебал. Ну что? Боже мой, тупая кляча. Блять, невозможно управлять. Просто хуйня какая-то. С управлением жопа. Flee to Talmberg. Пеший там был, не всадник. Мне главное нравится, что вот те солдаты, они не выдыхаются. И вообще нормас. На, сложно мне вообще сейчас. Очень сложно в эту игру играть. Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Hanju, Husungine! Главное нравится то, что доспехи-то русов, причем киевской стражи. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Well, we'll deal with Да, блин, хорошо сворачиваться. that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that hair out. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand?
There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. А, во, половцы, да, тоже подходит. Must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Ну, сейчас посмотрим, что нам предложат. Я думаю, мы закончим на сегодня. Так скажем, стрим-пролог. Надо еще назвать его так, чтобы типа, понятно было, что здесь сосал. Да блин, я реально пытался как-то, не знаю, перебить этих стражников, хотя бы одного. Но ничего не получается. Так, ну что тут поговорить? You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. I hear you came Why don't you from go to the Skalitz kitchen and have a good meal? It must have been terrible. Sorrow is easier How to did it bear happen? on a full stomach. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Получаем пизды от бомжей, да. You're fortunate. Our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master?
Here you are then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. Да вообще нормас, Дэн. Вообще нормас игра. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, my lady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Да не заморачивайтесь со своей гигиеной. Все мы знаем, какая была гигиена в средневековье, блин. Одна одежда, блин, просто на всю жизнь. Слушайте, пока нам дают. Я типа пиздец голодный. Я хочу жрать. Я, кстати, в реальности сейчас хочу жрать. А тут еще рубилово есть, окей. То есть я сейчас пиздец как вырубаться хочу. Hey! Что? Я посрался, типа. Еще подумал, что типа что, нельзя, что ли? Блин, прикольно будет пиздиться, когда ты захочешь спать. Я что тут про эту фигню забыл, то что спать тут надо. Что тут еще можно пожрать? Вино. О! Нормально. Нормально. Так, давайте-ка. Что-то FPS резко упал. Кстати, доспехи все поменялись. Доброй ночи, блядь. День на улице. Че, белые ночи типа у нас тут? С солнцем? Старушки, я могу поспать. Блин, что-то напоминает вот это место, вот именно вот такое вот место. Этот Warband. Окей. Я понял, Слендер. Так. Удобство кровати 80%. Спят усталые игрушки. А, вот Mountain Blade, да, здесь. Warband. А, Warband вообще, да, есть такая же часть. Да, Mountain Blade, все правильно. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. Чё такие добрые? It's just what you need to help you Непонятно. sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers.
How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting... Ему стрела в ногу просто вошла, блин. God Как их knows нафиг you've been поправиться? through Там просто terrible живет и все. ordeal. Чё? Блять, вот господи. I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. Все, я понял. But with В God's чем help, the прикол? pain will ease in time. And it can help to talk Что-то about звук торопится от if you анимации. feel like it. Анимация отстает от звука, точнее. Правильно сказать. Короче, и тут одиноко, вот понятно. Она тут увидела. Ой, гонец. Ну-ка, 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 ну-ка. Интересный парень. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. A fellow by the name of Kunesh owed money to Father, who sent me to collect it from him. Only Kunesh had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved, but Kunesh still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. I'd been secretly learning sword fighting and hiding it from my parents. So when we assembled the sword, I tried a few moves with it. There's a big difference between a wooden sword and a real one. Maybe if I hadn't taken that sword in my hand, I wouldn't be here today. You're full of surprises. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. Sigismund's cavalry was composed of Cumans. They're diabolical barbarians from the east, with no regard for the rules of warfare, bloodthirsty cutthroats. The very fact Sigismund has them with him shows what a tyrant he is. Well, I don't know. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one Cuman after another. I never saw him fight like Молот-то у него был меч, that. Then the пиздишь. leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. Не он убил, а воины его убили. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life.
After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. Нет? That is the work of Ладно. Satan and those who do Брюнетки на his самом bidding. деле не в моем Those who вкусе. are Сорян. corrupted by greed, envy, Рыжие and блондинки, вот pride. мой You must not lose faith, whatever life brings. тип. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Ой, да задолбала эта игра сворачивать. Так вот сейчас реально сейчас сижу, как будто кинцо смотрю, просто на английском языке. Да. Мне надо явно становиться лучником.
son. Don't be a coward. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is that? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Во-во, что у нас с FPS там? Что у нас с FPS случилось? Опять сбросилась эта хрень. Почему? Ладно, неважно. Это будет глупый вопрос. Так. По лестнице, что ли? Так. Ёпта, темно-то как сейчас жесть. Я почти ничего не вижу. На стену подняться, да? Здравствуйте, миледи. До свидания, миледи. Спокойной ночи, миледи. Просто я на частной территории. Мне сказали на лестницу зайти. Ой, на стену. Мать твою, блин. Я ни хрена не вижу. Ёпта. Дождь идет. Музыка сейчас очень похожа из «Властелина колец. Две крепости». А, уже нет. О, что за фризы? Ёпта. Ребят, у вас 2 гарнизона против армии. Вы что, угораете? Ё-моё, все лагает, еще жесть. FPS. Реанимация. Ебать. Что случилось? What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmud in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Пленников ведут казнить. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robber? Sir Radzig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man.
Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Tamber? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! Чё-то как-то подозрительно, что он как-то проскользнул с такой толпой. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people, now he knows they've fled. Каприк, привет. What is it you need? I could use an extra pair of eyes. Днем никак не получится. Днем у нас на выходных Рим. Это воскресенье будет. В субботу я днем не могу. Даже вечером, наверное, не смогу. Потому что каждый день у меня уник. Все 6 дней у меня уник чисто. До вечера. А по будням, дням я могу и не стримить. Держать караул на крепостной стене, окей. I feel quite hungry. Давай, Слендер, пакеты. Ну да, сейчас тоже буду заканчивать. Я тоже устал. Частной территории. Сорян. О, чё за лаги вот это вот? Мне не нравится. Hey, you! What are you doing? Fuck off before I lose my temper. What the hell are you doing?
Хожу, патрулирую. Мне же это задание. Или нет? Держи караул на крепостной стене. Окей. У меня лук хоть есть? Стрела плохого качества. А это из нашей ноги выдернули. Продадим. Так, стоп, вообще что тут указано? Это что, новое занятие? Так. Jesus Christ be praised. What do you think about how the Skalitz folk managed to get away? Fortune smiled on them, that's for certain. Sigismund must be seething with rage. It's just a shame Fortune didn't smile on all of them. Oh, shit. Sorry. And you know... Здорово. Что случилось? Мужик? Ты меня пугаешь. Мужик. Мужик. Окей, я понял. Это баг какой-то. Ну тогда ладно, на этом закончим тогда сейчас. Уже 12 часов. Вот это долго думал. I will. Thank you. Давай. Удачи, Каприк. Так. Так. Блин, как там подождать-то, я уже не помню. Может же как-то. Да, во, я угадал. Чё так медленно, боже мой.
Так что за фризы? Успокоиться. Нормально все. Может, дадите мне уже пострелять, а? See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king. And here in Talmberg, divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig Kobyla, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Radzig Kobyla is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzig Kobyla is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Да хватит сворачиваться, ёб твою мать. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard.
Ладно, ребят, давайте на этом будем сейчас заканчивать. Хорошая сейчас концовка. Как раз таки самое время. В общем, с вами был Cpl.Roice. Это была первая часть прохождения Kingdom Come Deliverance, извиняюсь. Язык уже заплетается. Будем мы проходить, наверное, на этих выходных. Где-нибудь вечерком или ночью в субботу. Там как получится. Но, опять же, ничего не обещаю. Стримы по этой игре будут продолжаться. Мне уже игра нравится. Просто я уже очень сильно хочу с лука пострелять. И заняться чем-нибудь по крафту. В общем, всем спасибо, всем покеда, удачи.